Naam, basi mpenzi mtazamaji, kama tunavyoendelea na shughuli hii ya leo hapa katika African Talent Campus jijini Kisumu, Professor Humphrey Obora ananipeleka katika chumba ambapo vijana waliobobea katika tasnia ya usanii wananoa makali yao katika kujua talanta yao ya usanii na utunzi. Hivyo basi, Professor, hapa ndani tutapata vijana kama kina nani? Hapa tutapata vijana ambayo tumefanyia assessment ya anthropobiometric ya kujua career yao 20 years in advance. Hao ni wale walikuwa na shida shuleni, wakakataa, wengine wale drop out, alafu wazazi wakawaleta hapa. Waliposikia tunapima watoto, tunajua kikamilifu career yao ni gani. So wale walikuwa nafikiria watafanya career mbalimbali, tukapata hao ni wenye muziki. Wenye muziki. Basi tuingie ndani tuwaone. Asante. Wangwan. Niaje? Aje Laons. Vipi? Uko fiti? Unasema wangwan. Tunatembelea. Safi, naona mnaendelea, nitawaletea equipment bora kushinda haya. Safi. Lakini unajua ni vizuri pia kuanza na ile ndogo ndio ukikwenda ile advance sasa tunakuwa yule mnoma sana. Au sio? Kwa hivyo Professor, hapa naona kuna vijana ambao wanakaa wasanii, hata nikiangalia wanapoponyeza vile vidude kuna ma DJ ambao watatokezea hapa hivi. Kwa hivyo tuelezee kwamba hawa vijana uliopata vipi, kwa mfano huyu ni nani, jina lake ni nani, hivyo. Watakuonyesha kwanza. Haya, wao watajiintroduce wenyewe. Wataje, maana yake hawana microphone, kwa hivyo wewe utawataja tu kwamba okay. Lennox, Austin, Wesley. Hasa huyu ametoka Siaya. Ndio. Mamaka alinipigia. Kuna shida, kuna changamoto, kijana kwa shule iko matatizo. Sasa wanafikiria huyu kijana atakuwa nini? Ndio. Anamuona na vitu ya kudansi, anatend events na nini, na mama akili yake iko kwa masomo ya kawaida. Sasa tukaleta kijana tukaweka kwenye mashini akatutolea tofauti. Kuna ule wa vocals, kuna ule wa equipment, kuna wale wa IT ya kuedit, yani vitu mbalimbali. Ndio sasa kwenye talent based learning sio lazima usome peke yako, we can do a group learning. Sawa, wale wanafanya group learning na degree wanapata group degree ambayo hatujui kwa masomo yetu ya kawaida. In talent based learning tena unaweza pata degree nyingi mara moja. Ndio wanafanya sasa. Mimi naitwa Wesley Ochieng na toka Kisumu, hapa ndio nyumbani. Na mimi ni msanii na pia ni producer wa muziki. So tuko katika chuo hichi kujifunza mengi kuhusu muziki na kukuza talanta geni na talanta zilizopo katika eneo hili. Ndio. Na wewe ulijuaje kwamba wewe ama ulifanya vipi ukaanza kuchangamkia masuala ya muziki na tasnia ya usanii kwa ujumla? Niligundua niko na talanta nilipokuwa katika chuo kikuu, na nilipokuja hapa tuliweka kwenye machine na iliweza kutambua kuwa naweza kufanya music production na video production. Ndio. Na mimi naitwa Austin Onyango, natoka eneo la Kisumu, na nilijua nina uwezo wa kuimba kwa kupitia babangu. Nikiwa mdogo alikuwa ananipatia hiyo support. Alikuwa anaona nafanya muziki kiwa kwa radio naweza imba, na hiyo beats anabambika. Sasa alikuwa anani advise. So venye tulikuja hapa mashini kaonyesha usanii. Kwa hivyo wewe tangu utotoni ulikuwa unachangamkia labda dance, kufanya mambo ya uimbaji na kadhalika? Kwa mfano, hebu tuimbie kidogo. Una wimbo gani ambao ulikuwa unapenda sana? Mimi nikiwa mdogo nilikuwa napenda kuimba kanisani, lakini sana nilikuwa na rap, sikuwa naimba sana. Rap. I'm all about giving medicine. Nasafisha nikifika sin. I'm all about getting money, nikipata making money. Chicken is funny. Wow. Haya, Rasta, niambie bwana, jina lako? Mimi najulikana kama Victor Leon.
ya hometown ni Siaya venye profesa amewambia. Mi nilijulikana kimziki, nilianza nikiwa mdogo, started 6. Na wewe unachangamkia muziki aina gani? Ni muziki wa uhangla kama ile akina nani ama muziki aina gani? Okay, mimi nafanya trap music, yeah, and drill, trap and drill music. Okay, trap music ina deal na rap music. Nisham Gaddafi, cheki. Yo, running on my money. Yeah, getting cash paid. Running on my money. Cheki, skiza, yo. Staki tupa mistari juu najua mini hatari. Staki tupa medali akili imejaa mafumbo. Mini kichomba nimeketi kwenye throne na vile na wakonko neza dhani mini mono. Plasta mbugini juru imekuja na zasa blanda kani mraz. Itapiga dasta gangsta niko na dianga. Itabini maambisha master. Mini rapa na bado mi gangsta shama ni enter za bado legend. Diswa juru tabaki bubu lete utoto tapatiwa kisumoto. Itabaki kwa trend na bado na game na bado na come kudis kwa fame. Sipendi madrama, spendi umama na bado spendi lawama. Nina buzz, ni maziwa sijazi kongo kwenye glass. Nina buzz, ya swear nina buzz. Ni venye sina cash, sijukanita make it Joe. Neza fall off Joe, na music pro by the way. Neza fall off Joe, majua Jesus know the way. Neza fall off Joe, na music pro by the way. But nina homba daily. Arapeni makaveli, mina homba kama daily boda. Hizi kanji mina saka boda, ndo niishi hadi kule Runda. Sai niko hapa tu Kisumu, sai hapa niko hapa Kisumu. Sina flow, sina bazi, hii ni freestyle tu ya. Basi Profesa Humphrey Obora, nimetembea, nimejionea dau la elimu hii leo. Tumefaidi mengi katika kituo hiki, na nikiangalia kwa makini, kwa mapana na marefu, ninaona ni kana kwamba wewe ni mmoja wa waasisi wa masuala ya CBC. Hebu tuelezee kuhusiana na hilo kwanza, alafu tujue kwamba je, wewe una mchango upi katika safari hii nzima ya CBC? Asante sana Bwana Frank Tieno. Wakati tulikuwa pale committee KIE, wakati ya mabadilisho ya curriculum ambaye ilisimamiwa na Professor Douglas Odhiambo ambaye ni marehemu na rafiki yangu, niliwahi itwa na nikawaeleza mahali masomo tunaona inafaa ifike. Kabla hayo nilikuwa kwa KTN for a very long period. Nilikuwa kwa kipindi moja kilikuwa kinaitwa The Class. Ilikuwa inatoka 10 PM every Tuesday, na ilileta revolution ya education. Watu walikuwa wanaongea sana, wazazi wanaongea, walimu wanaongea, kwa sababu 844 wakati hiyo walikuwa nasema it is heavily academic, more of rote learning, memorize and recall on the full scapes. Nilikuwa mingi siku hiyo, na wakati nilikwenda pale KIE nikifanya presentation, wale commissioners walifurahi sana. Na kumbuka vyema sana Professor Douglas Odhiambo aliform committee kadogo, na tukakubaliana wakuje waone hii mashini pale kwa ofisi yangu Chiromulen. Kabla hayo, for the first time in Africa, wakati nilikuwa Secretary General of the World Talent Federation, niliwaomba na wakadonate the first machine ambayo tumeona pale. Na hiyo mashini ililetwa na the full secretariat of World Talent Federation led by the President, Vice President and the top officials. Na tulikuwa na maneno makali sana pale Hilton Hotel. Chief guest then was Prime Minister Raila Amolo Odinga, ambaye hakuweza kuja, lakini alituma deputy wake Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Tuliita stakeholders wote wa education. The then Assistant Minister for Education Professor Yecho Olueny alikuwa, Education Secretary Professor Kani alikuwa. Kulikuwa na watu wengi
ambao walijua na walishuhudia maneno niliyoleta, sababu tulikuwa tunataka ku add value to education, to increase quality, na tuligundua shida ya elimu yetu sio Kenya pekee yake, Afrika nzima, ni kwa sababu tunachukua watoto kijumla tukiassume wote wanaweza fanya subjects fulani, wote wanaweza fanya mtihani. Na hiyo wakati tumefanya research na masomo yetu tukua pale nje, tulipata wazungu hawafanyi hivyo, wanafanya vitu tofauti. Na tunajua siku hizi ni kama hospitali, kabla mtoto aingie kwa masomo yote, mtoto anapimwa. Mtoto ya mwaka 4, mwaka 5, mwaka 6, unafaa ujue accurately 20-30 years in advance, je, career yake ni gani? Ili sasa kama we ni mzazi, ukiuza ng'ombe, ukiuza kondoo, uuze shamba, mtoto aende akasome, uko na hakikisho ya kwamba huyo mtoto atapomaliza hata kwa kama hao wengine wanasema hakuna kazi, hakuna kazi, hakuna kazi. Na serikali pia naimba hiyo wimbo, hakuna kazi, hakuna kazi. Tunataka mzazi aki-invest mapato yake kadogo, mwisho anapata ng'ombe nyingi, kondoo nyingi, shamba kubwa, sababu mtoto elimu yake imemfaidisha. Hiyo ndio kitu tunaitaka. Wakati hiyo tulikuwa na hiyo changamoto na watu walikuwa na excitement kwa hiyo maneno tulikuwa tunafanya, so wakatoa komiti kidogo wafanye na mimi kazi. Walikuja kwa boardroom yangu na kile ilitendeka haikuwa mzuri. Frank, watu wa Kenya wetu saa nyingine wanaribia wengine bure. Wale wako wamesoma kile najua, waliniambia hii idea yako ni mzuri sana na inafaa tuitumie, lakini unajua vile Kenya inaendelea. Sasa we baki nyuma, consultant, tuwache kitu tufundishe for 5 days, tuwache sisi tukue the face of this project. Frank, ni kawaida kuambiwa ni wewe ndio daktari, lakini tufundishe kwa siku 5, sisi tukue daktari, wewe baki nyuma ni consultant. Nilikasirika. Wakati huo ndio tulikuwa na building momentum kwa ile ambaye ilikuwa inaitwa talent based curriculum, TBC, ambayo tulitumia tu jina, lakini it was to give way to talent based learning, kwa sababu tunajua talent ni metric values, ni kitu unaweza pima na uhakikishe ni ngapi. For example, an average human has 142 genus of talent. Ni kitu tunapima, na ndio sababu tunaweza predict. Na talent, hizo metric values ziko na indicators kwa binadamu, signs and symptoms. One of the signs and the symptoms ni competence. You show some competence, you show some passion, you show some interest. Competence, passion, interest are only symptoms of talent. Nataka Wakenya waelewe hii. Na wakati watu wetu walibadilisha sababu ya haraka ya pesa ilikuwa na kuja, I think ilikuwa natoka World Bank, I think na UNESCO, kwa hii maneno ya CDC, mbio ilikuwa mingi, watu kama sisi tulitupwa nje. Sasa wale waliendelea mbele wakaform kile inaitwa competent based curriculum, bila kufikiria itakuwa namna gani. Walikimbia mbio, haraka ilikuwa mpaka wakasahau some of the ingredients. For example, the diagnostic wing of the program was left. Sasa unajiuliza Frank Otieno, na niliwauliza hata kina Magoa, hebu niwaulize vizuri, mnajua competence ni nini?
Competence is only a symptom of talent. Na ukidili na symptom, utibu ugonjwa bado iko. Uweze kutreat makamazi, kohozi, joto, na ufikirie mtu amepona. Kumbe ugonjwa ni kolera, ugonjwa ni malaria. Lakini lazima upime uhakikishe. Hawa wanasema wanafanya competence based learning. Swali langu ni mbili. Do you know the meaning of competence? Number 2, can you teach competence? Je, unaweza fundisha competence ya mtu? Unaweza? Wakenya wananichekesha vibaya sana. No wonder unaona hizi changamoto kwenye CBC. Sababu walijiharakisha na sasa tumefika kiwango mbaya. Sababu tumesahau even the original objective. Original objective haikuwa mambo ya Magoha anakuambia I have built over 20,000 CBC classrooms. What is a CBC classroom? Did you need to change a curriculum to build classrooms? And was quantity the issue or quality? Sasa confusion iko, junior, secondary, junior. These were not the original objectives. We are discussing the wrong issues. We were only to wire in quality matrices into the learning system and to have value in the children who are to be the beneficiaries. So kile tungefanya kwanza, tunge put instruments na tulitengeneza hata the legal instrument to create the Council for Human Metric Value Evaluation. Tukandika hata legal documents to create that wing. That's all we needed. Akukwa na haja yukabadilisha 844. Jua hiyo kubadilisha imeleta waste of money and time in irrelevant issues. Kuchange tu from 844 to CBC imemaanisha tengeneza I don't know what classrooms. Sijui sasa tunaweke laboratories kwa primary school. Wasiende secondary, warudi sasa wakwe tu kwa primary. Essentially what these people have, what has happened, na wataki kukubali, is to say the CBC has collapsed and is dead. And it should be said in straight terms, because they did it the wrong way. They jumped the gun. Sasa wale watumia ni hao watoto. Watoto wamepayushwa huku na huku, huku na huku. What kind of children do you think we're going to have at the end of this cycle? Is it normal for a government to implement something when they're not prepared? If you see the knee-jerk reactions, mara hii wamerudi kwa hii, waanza hii, hiyo ni mbaya, sasa turudi hapa. Hiyo ni serikali kweli inafanya experiment na watoto. Siku moja nilikuwa kwa one of the TV stations pale Greenhouse, inaitwa Monday Report, na niliuliza moja ya wale wenzangu tulikuwa nayo pale, wakati munaharakisha hii, the tenets of a good curriculum is that one, it must be simple. So simple that a granny who is staying with wajuku pale Tana River anaweza kuwa na at least idea ya kile mjuku yake anaenda kufanya kule. So simple. Number 2, it must also be so affordable and manageable. Noting tuko Africa, people live below $1 a day. Does that market? And finally, it must be futuristic. In other words, unachukua mtoto ya miaka 5, miaka 6 leo. Je, unajua
wakati atafika 25 years atakuwa nini? Sababu wanasoma leo, mazao ni baadaye. Wewe Minister of Education, Republic of Kenya, can you tell a parent today with confidence, you are giving me your 6-year-old child, I know in 20 years atakuwa daktari. Kama ujui hiyo, wachana hiyo kasi. Hiyo ujui. You have to be realistic. Education, learning is no longer kijumla vile mulikuwa na mafikiria kitambo kuwadanganya. If you study people who had good visions, like Dr. Griffins of Starehe, they will give you the history of what happened. There was education which was brought to us so that we are laborers and the slave laborers. But there is also education that liberates you as a human to think for yourself, to produce for yourself, and to make a mark on this earth. Which one are we doing? And people ought to ask that question and ask that question over and over again. So, kwenye kile tunafanya hapa in the talent-based learning, it requires, number one, diagnosis. Ni kama uende hospitali. Uwezi ingia kwa hospitali bila kukuwa na vifaa ya kupima ugonjwa. Lazima watu wapimwe kwanza na uhakikishe ugonjwa. Ukishahakikisha ugonjwa, ndio sasa ile inaandikwa prescription. Hapa kwetu tuko na vifaa, mashini ya kupima watoto, the youth, hata adults kama wewe. Na inakutoa wewe Frank Otieno, ungekuwa age 6, ungekuwa hii. Ingawaje sasa tunaangalia experiences yako na vitu zingine umefanya. Alafu tunakwambia ingawaje unafanya hii biashara, endelea nayo, lakini hii pia unazifanya. Hiyo ni adults. Na adult kama wewe, sasa ukitaka kusoma, utasoma kama vile wanafanya hapa Kenya. Tukikupima, tukiandika hiyo report, it produces your prevailing credit value. What are your human metrics? What can you do? And what's their value as of today? Sio kwenda kwa chuo kikuu leo na anakuuliza where are your qualifications. Sisi tuta vitu kama hizo. We present you the human value. Here is the human. I'm presenting you Frank Otieno. He dropped out in Form 2 24 years ago. However, through his talent, alichukua pocket money, akanunua kamera, akaanza kupiga watu picha pale Uhuru Park. Alipiga mzuri, akaweka YouTube. He earned millions of viewers. Wakati yule tendeka, Frank Otieno alionekana na KTN. Wakamuita akuja fanya the same job KTN. Sasa amefanya kule 24 years. Big universities send to Frank Otieno their media students as interns. And Otieno must sign that they are competent before they graduate. When Otieno goes, enda kwa ile shule the same. Mimi ni ule mnatuma wanafunzi na sign, hao ni wazuri sana, wanafaa wa graduate, they are very practically oriented, very nice. Wanakuambia you're not qualified. Hiyo ndio siku utajua education in Kenya doesn't make sense. Na haya ni mambo sio ya kigeni hapa. Nimeongea miaka mingi sana. I've been there on this scene for over 20 years. Bado tunafanya tu makosa ile ile. Tunafikiria the academic thing is so entrenched in us that we can't see the horizon. It is crazy. Learning is so simple. It's about you, the human, and your value. That's all. So wewe ukienda pale chuo, tutakuandikia report known as talent and experiential report. Hiyo ndio itakuwa result slip yako ya kukuwa admitted. Na international universities atukisoma website yao, including Ivy League universities, they'll tell you, we shall admit you even if you have low grades or no grades at all, as long as it can be explained. Na hiyo ndio hiyo report tuna produce. Tunatoa wewe na your natural credit values, life achievement values, experiential credit values, and if you have some education called formal learning credits. So kama Frank Otieno tayari
akona 120 such credits, you are only 30 credits away to a degree, because a bachelor's degree is 150 credits. So wakati nakuwa chache, hatutaangalia your dropout, because you have new values that have covered for that. Na hiyo ni masomo tunafanya. Kama ni mtoto mdogo akiwa na miaka 4, miaka 5, miaka 6, because that's the average ages, ukileta mtoto tunampima, tunafuata metric values, we use forecasting models. We are able to tell you the career of that child accurately 20-30 years in advance. Ili kama we ni mwalimu, sasa tunakupea hiyo ripoti, alafu for learning we carve out for you what is known as a learning prescription. So apart from using a syllabus, sasa mtoto ana emerge according to the natural God-given prescription. Na hiyo ndio masomo ya kisasa. Asante sana mpenzi mtazamaji, imekuwa ni fahari yangu Jumapili hii kuwa nawe katika kipindi hiki cha leo cha Dau la Elimu, ambapo tumefaidi mengi kuhusiana na